This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to VividTrainings.com. So my name is Durga Prasad. I'm having 7+ years of experience in SQL Server and MSBI applications. So even I have worked on Snowflake technology, Databricks, and Hadoop technology. Currently, I'm working as a uh, a data engineer, like in the ETL side, like by using a Python. I'm working. So on reporting tools, I have worked on SSRS, Power BI, and Tableau. So today we are going to be learning what is the SQL Server. Actually, why we need to learn this SQL Server. So whether we are getting the more opportunities or not if we learn the SQL Server. So this session, so whatever the sessions we are learning on the SQL Server, this is completely English and Telugu. So not only completely English. So we are going to be understanding the concepts in English first. Later we are going to be translating into the Telugu. So for clear understanding to all the students. So ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకుందాము అంటే, సో ఇప్పుడు మనకి బయట చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ జావా, .NET, C# అని చెప్పేసి, సో ఇంకా లైక్ సి లాంగ్వేజ్, C++, సో లైక్ డెవాప్స్ అని చెప్పేసి, సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్, హడూప్ టెక్నాలజీ, అది హై అండ్ డేటా సైన్స్ అని చెప్పేసి, ఓకే, డిఫరెంట్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అని చెప్పేసి. సో విచ్ వన్ వీ నీడ్ టు చూస్? యాక్చువల్గా ఫస్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఐటీ కంపెనీ, సో మీరు ఒక ఐటీ కంపెనీలోకి స్టెప్ ఇన్ అవ్వాలి అంటే, సో ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం నేర్చుకునే కోర్సు నెవర్ ఎండింగ్ కోర్స్ ఉండాలి. సో ఇఫ్ మనం ఒకవేళ ఆ కోర్స్ నేర్చుకున్నట్టయితే, సో బై యూజింగ్ దట్ టెక్నాలజీ కెన్ వి గో ఫర్ అదర్ టెక్నాలజీ, కెన్ వి మూవ్ టు హయ్యర్ టెక్నాలజీస్, హై అండ్ టెక్నాలజీస్, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ కి మనము మూవ్ అవ్వచ్చా లేదా? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సింపుల్ గా ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే సమ్ పీపుల్ విల్ చూజ్ యాజ్ అ డెవలపర్స్, సమ్ పీపుల్ విల్ చూజ్ యాజ్ ద టెస్టింగ్. అంటే డెవలప్ చేసిన దానికి టెస్టింగ్ చేయడానికి దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ టెస్టింగ్ అనేది నేను రాంగ్ అనట్లేదు, బట్ వాట్ ఈస్ ద టెస్టింగ్ అంటే, సో మనం ఏదైతే డెవలప్ చేసామో, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాము అంటే ఆ అప్లికేషన్ కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుందా లేదా అనేది ద టెస్టింగ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టెస్టింగ్. లేటర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి మూవింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్. సో టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు అంతా కరెక్ట్ గా అంత నీట్ గానే ఉంది అని అంటే, దెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ టు అదర్. ఓకే, సో మీరు టెస్టింగ్ అనేది లైఫ్ లాంగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక టెస్టింగ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నారు, యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు వన్ ఐటీ కంపెనీ, మీరు ఒక ఐటీ కంపెనీకి వెళ్ళారు, సో యు ఆర్ వర్కింగ్, సో ఒక 2 years వర్క్ చేశారు, సో వేరే కంపెనీకి షిఫ్ట్ అయ్యారు, అక్కడ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, సో అదే చేస్తూ ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్. సో ఇఫ్ యు గో యాజ్ అ డెవలపర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలపర్ గా వెళ్ళావు అని అనుకుంటే, సో ఆ డెవలపర్ ఏంటి, డెవలపర్ సార్ దానికంటే ముందు చాలా వీళ్ళకి కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా అంటే, సార్ నేను కోడింగ్ నేర్చుకోగలుగుతానా లేదా, సో వెదర్ ఐ కెన్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ, ఓకే, బై లెర్నింగ్ ద కోడింగ్ టెక్నాలజీస్. సో అలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మైండ్ లో ఉంటాయి. సో నేనేం చెప్తున్నాను అంటే, యాజ్ అ డెవలపర్ గా ఇఫ్ యు గెట్ ఇన్, సో ఒక 1-2 years ఆ కంపెనీలో వాళ్ళ టెక్నాలజీస్ పైన వర్క్ చేస్తావు. ఆఫ్టర్ దట్ వెన్ యూ మూవ్ టు అదర్ కంపెనీ, సో సేమ్ అదే కంపెనీ, ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ గా చేసిన కంపెనీలో టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే యూస్ చేస్తారని లేదు కదా. సో మేబీ సంవాట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్, మీరు చేసిన దానికి కొంచెం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ లో మీరు వర్క్ చేయగలుగుతారు. సో సేమ్ రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి, రిలేటెడ్ గా మొత్తం అన్ని మీరు నేర్చుకున్నవి, మీరు వర్క్ చేసింది ఏమైతే ఉంటుందో వేరే కంపెనీకి వెళ్తే కూడా సేమ్ అదే వర్క్ ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, సో యూనిట్ గ్రో అప్. ఇప్పుడు మీరు ఒక 5 years 6 years కంటిన్యూస్ గా ఒకటే టూల్ మీద ఒకటే దాని మీద వర్క్ చేశారు అంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్. సో మీకు ఫ్యూచర్ లో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజెస్, మీకు రావు, అంత గుడ్ ప్యాకేజెస్ అనేవి రావు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టెక్నాలజీస్,
more and more technologies, then only you are going to be getting very good packages in the future. ఓకే, ఓన్లీ ఒకటే టూల్ మీద వర్క్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ టఫ్ గైస్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బయట మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఓకే మోర్ దాన్ వర్స్ట్. అంటే సో ఎంత హెవీ ప్యాకేజెస్ ఇస్తున్నారు బయట అంటే, సో మచ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇఫ్ యూ చూస్ ద కరెక్ట్ టెక్నాలజీ. సో ఎందుకు ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ ఏ ప్రాజెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే, సో జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ లోకి అసైన్ చేస్తారు. సో వెన్ దే అసైన్ ద ప్రాజెక్ట్ టు యూ, సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సింది ఏంటి? ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే కంప్లీట్లీ .NET, జావా, సి, C++, C#, ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఫ్రంట్ ఎండ్ మనకు కనిపించేది డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ అమెజాన్. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ అమెజాన్. సో ఈ అమెజాన్ అప్లికేషన్, ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ముందు మనకు కనిపించేవన్నీ సో ద ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ అన్ని కనిపించేవన్నీ మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ డిజైన్ చేస్తారు. సో బ్యాక్ ఎండ్ అంటే, బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ బై చేస్తాను, బుక్స్ సర్చ్. సో నేను ఈ బుక్ బై చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఈ బుక్ బై చేస్తున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టాను ఇది. సో టుమారో ఐ విల్ కాల్ టు దిస్ కస్టమర్ కేర్ నంబర్ అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద డీటెయిల్స్. ఏమని? సో నా ప్రోడక్ట్ నేను బై చేశాను ఇలా ప్రోడక్ట్, సో ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు డెలివర్ అవుతుంది దిస్ ప్రోడక్ట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను అడుగుతాను. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ ద ఆన్సర్. సో ఎలా ఇస్తారు ఆన్సర్? సో వేర్ ద డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, ఇక్కడ వెనకాల జరిగే వర్క్ ఏంటి? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోడక్ట్ బై చేశాను అంటే, వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రైస్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ డన్, వెదర్ యూపీఐ ఆర్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్, సమ్ బ్లా 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 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా చేసావు, సో ఏ రోజు ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేసావు, వెన్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ డెలివరీ డేట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. అంటే దీని వెనకాల జరుగుతుంది. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ బై నౌ అని క్లిక్ చేస్తే వేరే పేజ్ కి ఎలా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అంటే, ఈ బై నౌ దగ్గర ఏదో కోడ్ రాశారు బ్యాక్ ఎండ్ వెనకాల, సమ్ కోడ్ దే హ్యావ్ రిటర్న్. ఓకే, సో ఆ కోడ్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ దట్ కోడ్? ఆ కోడ్ ని మనం సో కంప్లీట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్ ఇన్ టు ద ఏమంటే బ్యాక్ ఎండ్, మొత్తం బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సింది ఏంటి? ఇక్కడ కనిపించేది డిజైన్ చేయడం. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుంది, డేటా అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, దట్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది మనకి అని అంటే, సో ఇక్కడ జరిగే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి స్టోర్ చేస్తుంది డేటా. ఓకే, సీక్వెల్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది. సో అందుకే మనం సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో సింపుల్ గా ఈ అప్లికేషన్ మీరు సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఒక ప్రోడక్ట్ బై చేస్తున్నారంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది, ఒకవేళ మనం అడిగితే వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు దానికి, సో డేటా అనేది ఎలా వాళ్ళకి వెళ్తుంది అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సింది ఏంటి? ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ వి రిక్వైర్డ్, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ వి రిక్వైర్డ్. సో ఆ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపింగ్ ఇప్పుడు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అంటే, సో ఇప్పుడు అమెజాన్ అనే క్లయింట్ ఉంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక కంపెనీ ఉంది. సో మై కంపెనీ నేమ్ ఇస్ వివిడ్ ట్రైనింగ్స్. సో అమెజాన్ ఇస్ ద క్లయింట్. సో ద క్లయింట్ పీపుల్ అప్రోచ్డ్ మీ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ఓకే, దే నీడ్ సమ్ రిపోర్ట్స్. ఫైనల్ గా వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ కావాలి. ఏంటి? వాళ్ళ సేల్స్ రిపోర్ట్స్ కావాలి. వాళ్ళు ఏం అడిగారు? మా దగ్గర ఇంత డేటా ఉంది, సో ఆ డేటాని మీరు స్టోర్ చేసుకోవాలి, మేనేజ్ చేయాలి. సో మాకు కావాల్సిన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మేము మీకు పంపిస్తాము. సో మీరు దాన్ని రిపోర్ట్స్ ద్వారా మీరు మాకు షేర్ చేయాలి అని చెప్పేసి అమెజాన్ క్లయింట్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ.
సో యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టింగ్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్. సో మాకు అప్లికేషన్ కావాలి, సో ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి, ఈ అప్లికేషన్లో ఈ ప్రోడక్ట్స్ పెట్టాలి, సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇలా పెట్టాలి, సో బ్యాక్ ఎండ్లో డేటా ఇలా స్టోర్ అవ్వాలి. సో అంతా కూడా వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ద క్లయింట్ పీపుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకి ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, దానికి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ కావాలి. సో బ్యాక్ ఎండ్లో డేటా ఏదైతే ఉందో అదంతా చూసుకోవడానికి బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ కావాలి, రైట్? కరెక్టా? సో అందుకే ఏంటంటే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ అంటే వెరీ వెరీ హ్యూజ్ కోడింగ్ ఉంటుంది, కంప్లీట్లీ కోడింగ్. ఓకే, చాలా ఎక్కువ కోడింగ్ ఉంటుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్కి వస్తే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్ విత్ లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోడింగ్, అంటే చాలా తక్కువ కోడింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఈజీగా సింపుల్గా నేర్చేసుకోవచ్చు దోస్ టెక్నాలజీస్. సార్ ఇప్పుడు ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ అనే టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో నాకు వెదర్ ఫ్యూచర్లో నాకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయా రావా? ఓకే, if you learn this SQL Server software, you can easily understand, you can easily work in Oracle. ఓకే, ఒరాకిల్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో యూ కెన్ వర్క్ సేమ్ యాజ్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఒరాకిల్ ఉంటుంది, MySQL ఉంటుంది, స్నోఫ్లేక్ అని వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, అది కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ బేస్డ్ ఉంటుంది. సో అలా హడూప్ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవచ్చు, డేటా సైన్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ యూ కెన్ మూవ్ ఇన్ టు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, అన్ని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ వన్ బై వన్. సో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ SQL Server. I have worked in SQL Server, Oracle Server, and PostgreSQL Server, and one more is Snowflake technology and Azure Databricks also. So ఈ 5 different technologies మీద వర్క్ చేశాను. How I have worked? So I have learned only SQL Server. సో ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ ఆల్ అదర్ టెక్నాలజీస్. అంటే ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ వర్క్ చేయడానికి నాకు ఎలా ఛాన్స్ వచ్చింది అంటే ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ టు అదర్ కంపెనీస్. సో ఫస్ట్ కంపెనీలో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు SQL సర్వర్ ఒకటే యూస్ చేశారు, సో ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఓన్లీ ఆన్ దాట్. సో సెకండ్ కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు స్నోఫ్లేక్ అండ్ అజ్యూర్ డేటాబ్రిక్స్ వాళ్ళు యూస్ చేసేవాళ్ళు, సో దానిపైన నేను వర్క్ చేశాను. థర్డ్ కంపెనీలో సో దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ఒరాకిల్ అండ్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ PostgreSQL సర్వర్, సో నేను దాని మీద వర్క్ చేశాను. సో కొత్తగా నేర్చుకోవడం ఏం అవసరం ఉండదు, సేమ్ కోడింగ్ SQL సర్వర్లో ఏదైతే కోడ్ రాస్తారో మీరు సేమ్ కోడింగ్ వేరే టెక్నాలజీస్లో కూడా అదే కోడింగ్ రాస్తారు. సో ఎందుకు డిఫరెన్స్ అని అంటే జస్ట్ ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని అంటే ఓన్లీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, మనకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, మిగతా కోడింగ్ అంతా మొత్తం అంతా సేమ్గా ఉంటుంది. సో SQL సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. సో వెరీ సింపుల్, వెరీ ఈజీ, వెరీ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్. సో దిస్ ఈస్ ద SQL సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సేమ్ ఒరాకిల్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, మనం సర్వర్ నేమ్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో పోస్ట్ గ్రేస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే స్నోఫ్లేక్ ఉంటుంది. స్నోఫ్లేక్ ఇక్కడ ఇది మనకి హార్డ్ డిస్క్ లో ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ మనం ఆన్లైన్ లో, ఓకే, స్నోఫ్లేక్ అనేది మొత్తం అంతా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. సో డేటా అంతా కూడా ఆన్లైన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ SQL సర్వర్ లో మనకి హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద SQL సర్వర్, వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అండర్స్టాండింగ్. సో ఏది చూస్ చేసుకోవాలి, ద బెస్ట్ థింగ్ అనేది యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ టేక్ ఎ వెరీ బిగ్ స్టెప్. అంటే మీరు ఒక స్టెప్ వేస్తున్నారు అంటే యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో అది మన ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి, ఓకే, ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ ని మనం వర్క్ చేయగలుగుతాం ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ స్టెప్ అనేది యు ఆర్ టేకింగ్. సో బేసిక్ టెక్నాలజీ అనేది మీరు తీసుకోండి. ఈ యొక్క టెక్నాలజీ మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల సో యూ కెన్ లెర్న్ many more advanced technologies in the coming, okay, companies are coming in the future. నన్ను అడిగితే సింపుల్ గా, ఓకే సార్ SQL సర్వర్ ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా, మనం ఈజీగా ఐటీలోకి గెట్ ఇన్ అయిపోయి సో ఈజీగా జాబ్ కొట్టేసి సో వీ కెన్ వర్క్ అంటారా? ఓకే,
సో ఎప్పుడైనా ఒక కంపెనీకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక డేటాబేస్ డెవలపర్, అంటే బ్యాక్ ఎండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఒక డేటాబేస్ డెవలపర్ కావాలి, ఈటీఎల్ డెవలపర్ కావాలి, రిపోర్టింగ్ డెవలపర్ కావాలి. సో ఈ 3 కాంబినేషన్స్లో మన రెజ్యూమే అనేది ఉంటే కనుక మనకి చాలా ఎక్కువ కాల్స్ వస్తాయి. సో మనం ఒకవేళ వీఆర్ పర్ఫెక్ట్, వీ హ్యావ్ మో అంటే బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది ఈ 3 టెక్నాలజీస్ పైన, ఈ 3 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ పైన మనకి బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే, సో బై యువర్ ఓన్ యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఇన్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అరౌండ్ 80+ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ 1 year. 1 yearలో 80+ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యారు. సో కొంతమంది ఎలా అంటే, సో ఐ రిమెంబర్ సమ్ పీపుల్, నేను లాస్ట్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ ఐ హ్యావ్ ట్రైన్ టు సమ్ స్టూడెంట్స్. సో ఆ బ్యాచ్ లో మాత్రం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యావ్ ప్లేస్ స్టిల్ నౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టీసీఎస్, కొంతమంది డేటా ఎస్ఎస్ అని, కొంతమంది కాగ్నిజెంట్ లో కొంతమంది ఉన్నారు. సో అలా వెరీ బిగ్ ఎంఎన్సీస్ వాళ్ళు ఓన్ గా ప్లేస్ చేసుకున్నారు వితౌట్ మై హెల్ప్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ నేను ఏం హెల్ప్ చేస్తాను, ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ ఎవరైతే మా దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారో, సో ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ మా ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు డెమో క్లాస్ జరుగుతుంది, డెమోలో ఏం చేస్తాము ఏం లేదు అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో రెగ్యులర్ సెషన్స్కి వచ్చేసరికి, సో మా దగ్గర 4 to 5 డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో లేదో నో ఐడియా అట్ ఆల్. సో బట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో అందులో నుండి ఒక 1 or 2 ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో మీరు ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ కంప్లీట్ చేసే లోపు, సో యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ సైడ్. ఓకే, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో అసలు అమౌంట్ ఎలా విత్డ్రా చేస్తారు. ఓకే, అంటే విత్డ్రా చేయడం అంటే మీరు ఏటీఎం డెబిట్ కార్డు మీరు ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మీరు అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తారు, పిన్ ఎంటర్ చేస్తారు, అది ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుంది, ఎలా తీసుకుంటుంది, మీకు అమౌంట్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, మీరు అమౌంట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఒకరి అకౌంట్కి, మీకు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఎలా వస్తుంది, క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు సీక్వెల్ సర్వర్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ టెక్నాలజీ, బ్యాంకింగ్ డొమైన్ పైన మీకు వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ ఇండియన్ బ్యాంక్. ఇండియన్ బ్యాంక్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద మ్యాక్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్, సీక్వెల్ సర్వర్లో వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, సో బై యూజింగ్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అండ్ బై యూజింగ్ అమెజాన్, ఓకే, ఈ 2 ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉన్న డేటాని తీసుకొని మీకు క్లారిటీగా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. కంపల్సరీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 100% కేటీ. మీకు 100% నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది మా సైడ్. మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఎవ్రీడే యూ నీడ్ టు మేక్ అ రన్నింగ్ నోట్స్. ఎవ్రీడే యూ నీడ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీ. మీరు సెషన్ వినాలి, సెషన్ విన్న తర్వాత యూ నీడ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ డే బై ప్రాసెస్. ఇవాళ నేను ఈ సెషన్ చెప్పాను అంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, ప్రోగ్రామింగ్ ఏం మాట్లాడుకున్నాం, మనం కోడింగ్ ఎంత వర్క్ చేసాము ఏంటి. సో యూ నీడ్ టు డూ, నేను ఏదైతే చెప్పానో అదే ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. లేటర్ యు గో విత్ ద ఎక్సర్సైజెస్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్. నేను ఈ ప్రాజెక్ట్స్ గురించే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కాకుండా ఇన్ బిట్వీన్, సో ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఈ టాపిక్ కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ అసైన్మెంట్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ అప్లోడ్ దోస్ అసైన్మెంట్స్ into the drive link. So you need to download and you need to practice, you need to send it to me. నేను వెరిఫై చేస్తాను. you need to drop an email, I will verify that. ఓకే, అది కరెక్టా రాంగా, ఏవి రాంగ్ ఉన్నాయి, ఐ విల్ రిప్లై టు యూ. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ దెన్ ఫైన్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు మేక్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ దిస్. సో కంపల్సరీగా ఎవ్రీ డే 2 to 3 hours ఇఫ్ యూ ఓకే వర్క్ ఆన్ దిస్ ట్రైనింగ్, దెన్ ఈజీగా
మీరు 100కి 100% నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ గివ్ అన్ అష్యూరెన్స్. సో మా దగ్గర నేను చెప్పాను ఇందాక లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో, సో ఆ కంప్లీట్ బ్యాచ్, ఐ లైక్ దట్ బ్యాచ్ వెరీ వెరీ మచ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గై, నేను ఏదైతే అసైన్మెంట్ ఇస్తానో బిఫోర్ ద సెషన్ టుమారో దే విల్ ఓకే సెండ్ మీ అన్ ఈమెయిల్, సార్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. ఓకే, సో వాళ్ళందరూ కూడా, సో దే హ్యావ్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ దెమ్సెల్వ్స్ వితౌట్ మై హెల్ప్. నేను జస్ట్ రెజ్యూమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాను వాళ్ళకి. సో దే హ్యావ్ అటెండెడ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ బై దేర్ ఓన్. సో ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, సార్ ఇంటర్వ్యూ అలా ఇలా క్రాక్ చేశారు. సో ఎస్, యూ కెన్ క్రాక్ ఇట్, యూ ఆల్సో యూ కెన్, మీరు కూడా క్రాక్ చేయొచ్చు. సో అసలు ఇంటర్వ్యూలో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇంటర్వ్యూర్ క్వశ్చన్ ఎలా వేస్తాడు, ఎంత డిఫరెంట్గా అడుగుతాడు, మనం దానికి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి. ఓకే, ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే ఎలా అడగాలి. ఓకే, ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్ గా కంప్లీట్ గా ఎలా ఇవ్వాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం ఆన్సర్ ఇస్తే హీ విల్ కంపల్సరీ వాళ్ళు ఓకే అంటారు, రిక్రూట్ చేసుకుంటారు, సెలెక్ట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని. సో ఎలా ఆన్సర్లు ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా నేను సెషన్ లోనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఈజీలీ యూ కెన్ క్రాక్ బై యువర్ ఓన్. Okay, so if you want their numbers you can ask me, I will send it to you, the okay, those people numbers, you can talk with them. ఓకే మేడం ఆర్ సార్, మీరు మీ ఓన్ గానే మీరు క్రాక్ చేసుకున్నారంట కదా ఇంటర్వ్యూ, హౌ యూ హ్యావ్ డన్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్, నో ఇష్యూస్ అట్ ఆల్. ఓకే, సో కమింగ్ టు అవర్ సెషన్. సో ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు చూస్. ఓకే, సో నేనేమంటున్నా అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ డెమో, ఈ డెమో ఒకసారి వినండి. ఓకే, so how you have understood, so whether the okay we can go with this technology or not. ఓకే, ఒక టెక్నాలజీ మనం చూస్ చేసుకున్నామంటే ఫస్ట్ డెమో వినండి. ఎక్కడైనా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ ఓకే డెమో వినండి. సో డెమోలో ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, మనకి ప్రాక్టీస్ కావాలి, మనకి డేటా కావాలి, మనకి ప్రాజెక్ట్స్ కావాలి. సో ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తే యూ కెన్ గో ఎనీవేర్. మా దగ్గరే అని కాదు, యూ కెన్ గో ఎనీవేర్, యూ కెన్ learn this okay technology easily. గుర్తుపెట్టుకోండి, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ కాలేజ్ ఆర్ స్కూలింగ్. సో మనం చదువుకొని వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయడం కాదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఇది బట్టిఫై కొట్టేసి ఆన్సర్స్ మనం చెప్పడం అని కాదు. ఇంటర్వ్యూలో ఓన్లీ డెఫినేషన్స్ అడగరు. సో దే విల్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ ద కోడ్. ఓకే, కోడ్ రాయమని చెప్తారు, యూ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు రైట్ ద కోడ్, ఇఫ్ యూ నో ఓన్లీ ద థియరిటికల్ పార్ట్, నీకు ఓన్లీ డెఫినేషన్స్ తెలుసు అయితే యూ కెనాట్ డూ. ఓకే, సో చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగారు, సార్ సో కెన్ యూ ప్లేస్ మీ. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీలో నాకు ప్లేస్ చేయండి వితౌట్ ట్రైనింగ్ అని అన్నారు. సో ఐ సెడ్ ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎన్కరేజింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్. ఓకే అని చెప్పేసాను. ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు మీరు టెక్నాలజీ నేర్చుకోలేదు, యూ గాట్ ద జాబ్ ఇన్ వన్ కంపెనీ, ఎలాగో అలా జాబ్ పెట్టించారు ఎవరో. సో మీరు వెళ్ళారు, వర్క్ చేయాలి, మీ మేనేజర్ కాల్ చేస్తాడు, మేనేజర్కి తెలియదు కదా నువ్వు ఫేక్ అని చెప్పేసి, మీ టీమ్ లీడర్కి తెలియదు కదా యు ఆర్ ఫేక్ అని చెప్పేసి, రైట్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు నీకు కాల్స్ తీసుకొని ఇది వర్క్ చెయ్యి అది వర్క్ చెయ్యి, ఓకే ఇలా పంపించు అలా పంపించు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్. సార్ నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్, నేను సపోర్ట్ని పెట్టుకుంటాను. సో అప్పుడు ఏం జరుగుద్ది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఓకే మీరు టెక్నాలజీ నేర్చుకోలేదు, మీకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంది, మీరు ఏం చేశారు వేరే వాళ్ళతో వర్క్ చేయిస్తున్నారు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు వర్క్ చేయిస్తున్నప్పుడు అతను సడన్ గా సమ్ ఎమర్జెన్సీ కేసులో దట్ సపోర్ట్ గై అతను అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడు, మీ కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. సో 2 days అయింది కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. సో యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ ద వర్క్. ఆ రోజు మీరు మీ వర్క్ సబ్మిట్ చేయాలి మీ మేనేజర్కి. అప్పుడు వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్. సో ఆ టెన్షన్, ఓకే, సో వాళ్ళతో మాటలు పడ్డము, సో ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఇవన్నీ చేయకూడదు.
సో మీరు ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారు, వెదర్ మీరు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు, ఏదో ఒకటి నుంచి వచ్చారు, సార్ నాకు నేను నేను వితౌట్ ట్రైనింగ్ నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాను అంటే నో నో. ఓకే, ఐ విల్ సే నో అట్ నో అని చెప్పేస్తాను డైరెక్ట్ గా. సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద టెక్నాలజీ ఫస్ట్, లేటర్ యూ కెన్ వర్క్. మీరు తర్వాత టెన్షన్ లేకుండా, సో తర్వాత కూడా మీకు అర్థం కాలేదు, జాయిన్ అయినా కూడా అర్థం కాలేదు, నేను సపోర్ట్ ని పెట్టుకుంటాను సార్ అంటే యూ కెన్ పుట్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు అతను ఎమర్జెన్సీ కేసులో బయటికి వెళ్ళాడు అంటే సో యూ కెన్ మేనేజ్ ఫర్ టూ డేస్, రైట్? రైట్, మీకు బేసిక్ టెక్నాలజీ తెలుసు, అట్లీస్ట్ బేసిక్ తెలుసు, మీరు ఆ 2 days లో మీరు ఏదో ఒకటి మేనేజ్ చేయగలుగుతారు కదా, రైట్? సో అసలు ఏమి నాలెడ్జ్ లేకుండా వెళ్ళడం, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్, దట్ ఈస్ ద రిస్క్. ఓకే, సో ఎవరు కూడా ఆలోచించరు, సో మీరు లోపలికి వెళ్ళడం మాత్రమే. సో బయటికి ఈజీగా ఎవరో ఒకరు పంపించేస్తారు, వెదర్ యువర్ టీమ్ లీడ్, వెదర్ యువర్ మేనేజర్, వెదర్ యువర్ ప్రోడక్ట్ డెలివరీ మేనేజర్, వెదర్ యువర్ హెచ్ఆర్, ఎవరైనా మీకు ఓకే రివర్స్ మెయిల్ పెట్టేసి యూ నీడ్ టు టర్మినేట్, యూ నీడ్ టు ఎగ్జిట్ అని చెప్పేస్తారు డైరెక్ట్ గా. ఓకే, అలాంటి కేసెస్ మన వరకు రానిచ్చుకోకూడదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు లెర్న్ ద టెక్నాలజీ ఫస్ట్, తర్వాత మనం ఈజీగా సర్వైవ్ అయిపోతాం. ఓకే, ఈజీగా సర్వైవ్ అయిపోతాం మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సీక్వెల్ సర్వర్ అప్లికేషన్, ఐ మీన్ ద సాఫ్ట్వేర్ మనకు కనిపించేది. ఇందులో మనం కోడింగ్ రాస్తాం, ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా కోడింగ్ రాస్తాం మనం సంథింగ్. ఓకే, సమ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, లెట్ us అండర్స్టాండ్. సో we know that we know that సి లాంగ్వేజ్, రైట్? అందరికీ తెలుసు కదా, సి లాంగ్వేజ్ అనేది తెలుసు కదా అందరికి, రైట్? సి లాంగ్వేజ్. సో సి లాంగ్వేజ్, సి, సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా ఐడియా ఉందా? సో సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? సో ఇవి ఎప్పుడు ఇన్వెంట్ చేశారు, అసలు సి లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇది ఏం చేస్తుంది? సో 1970s లో ఓకే, సో దీన్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. ఓకే, సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ మనకు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ మనకు వరల్డ్ లో వచ్చింది ఏంటంటే సి లాంగ్వేజ్, దాని తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ 1960s 70s, ఇన్ బిట్వీన్ 1960s అండ్ 1970s లో మనకి ఓకే ఇన్వెంట్ చేశారు. ఓకే, 1960s. సో అసలు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, వాట్ లాంగ్వేజ్ కెన్ డూ, అసలు ఎందుకు లాంగ్వేజ్ కావాలి అని ఇన్వెంట్ చేశారు? అసలు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? ఓకే, వాట్ లాంగ్వేజ్ కెన్ డూ, వాట్ ఏం చేస్తుంది లాంగ్వేజ్, ఏం చేస్తుంది, అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి? ఓకే, సో లాంగ్వేజ్ అని అంటే సింపుల్ గా కమ్యూనికేటింగ్. ఓకే, సో టు డూ అన్ యాక్టివిటీ, సో కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాను, ఆ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని తీసుకొని ఇట్ విల్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, సో లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Chinese guy, there is a Chinese guy and there is a Japanese guy. ఓకే, చైనీస్ అనే వాడు ఉన్నాడు, జపనీస్ వాడు ఉన్నాడు. సో ఏంటంటే దీస్ టూ పీపుల్ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్, వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు. సో చైనీస్ గై నోస్ ఓన్లీ చైనీస్ లాంగ్వేజ్, జపనీస్ గై నోస్ ఓన్లీ జపనీస్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో సో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవాలంటే ఎలా? సో దేర్ ఈజ్ ఓకే, ఇతను చెప్పేది ఇతనికి అర్థం కాదు, ఇతను చెప్పేది ఇతనికి అర్థం కాదు. సో వాట్ దే రిక్వైర్డ్ అంటే దే రిక్వైర్డ్ మీడియేటర్. సో ఈ మీడియేటర్ కి ఏం తెలిసి ఉండాలి? హీ షుడ్ నో చైనీస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ హీ షుడ్ నో జపనీస్ లాంగ్వేజ్. సో వెన్ జపనీస్ గై ఈజ్ టాకింగ్ సంథింగ్, సో దిస్ మీడియేటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు translate the Japanese to Chinese and he is going to be explaining into the Chinese. సో సేమ్ వైస్ వర్సా అలాగే జరుగుతుంది, రైట్? సో మీడియేటర్ కావాలి. సో ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే నా కంప్యూటర్ ఉంది, నా మెషిన్ ఉంది. సో నా మెషిన్ ని నేను ఆపరేట్ చేయాలి, నా కంప్యూటర్ ని నేను ఆపరేట్ చేయాలి అంటే వీ రిక్వైర్డ్ సంథింగ్, ఒక మీడియేటర్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ టు మై మెషిన్, హే మెషిన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ దిస్ పీపీటీ, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ పీపీటీ అంటే అది ఓపెన్ చేస్తుందా? నో. సో నా మాట వినదు. సో ఐ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్.
నేను కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి పాస్ చేయాలి. ఏమని పాస్ చేయాలి? ఓపెన్ చెయ్యి అని చెప్పేసి ఇలా ఇలా డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఓపెన్, right? It will open. So I am providing, so we give instructions, language can take instructions to process. ఓకే, సో సేమ్ అలాగే, సో ఇప్పుడు మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ తో నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి? ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ కి ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే అర్థమవుతుంది? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అమెజాన్ డేటాబేస్ అని ఉంది. సో హే సీక్వెల్ సర్వర్, కెన్ యూ కెన్ యూ షో మీ ద డేటా ఇన్ అమెజాన్ డేటాబేస్, లేదా సేల్స్ ఎంత జరిగాయి చూపించు అని నేను ఇలా మాట్లాడాను అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్కి అర్థమవుతుందా? లేదు కదా. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్. ఎలా? బై యూజింగ్ అ మీడియేటర్. ఒక మీడియేటర్ని నేను పెట్టాలి. సో ఆ మీడియేటర్ ఎవరు అంటే ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్, సో ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ లో నేనేం మాట్లాడతాను అంటే ఇలా మాట్లాడతాను. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సేల్స్ టేబుల్. Hey SQL Server, can you please give me the data, whatever the data available in the sales table అని నేను ఇలా అడిగాను అంటే సో నాకు డేటా చూపిస్తుంది SQL Server. So I am communicating with the SQL Server software by using what? SQL language. సో మనకి ఇక్కడ అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే, సో C++ లాంగ్వేజ్ లాగే మనకి SQL అని చెప్పి ఉంది. SQL is nothing but structured query language. Okay, so this is the, okay, this is the language. Okay, so SQL is nothing but a language, and SQL Server is nothing but, this is software. సాఫ్ట్వేర్ వేరు అండి, లాంగ్వేజ్ వేరు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. మనకి ఇంటర్వ్యూలో మనం అనుకుంటాము, ఓకే, సో నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చూశాను కదా, అవర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఫేస్డ్ సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ కదా. సో వాళ్ళకి అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, సో వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ ద సీక్వెల్ సర్వర్ అని అంటారు. అప్పుడు మీరేమిస్తారు? సో సమ్ పీపుల్ డోంట్ నో ఏంటి SQL server. Do you know about the SQL server? Yes sir, I know, I have written the code in that. So select star from table name, so it will provide the data of that table. ఆ టేబుల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ టేబుల్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ సమ్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్. సో యు ఆర్ రాంగ్, యు ఆర్ గాన్. ఓకే, మీరు చెప్పిందంతా రాంగ్ అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో. సో యూ నీడ్ టు గివ్ క్లియర్ ఆన్సర్. సార్ SQL server is nothing but a software. So we are going to be communicating with that software by using SQL language. Okay, so language ఏం చేస్తుందంటే, సో we give instructions. నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాను. సో సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ టేక్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ప్రాసెస్. అది ప్రాసెస్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది మనకి డేటాని చూపించడానికి. So we give instructions, it will process that instructions, and it will give some whatever the data we want. Okay, it will process. Not only SQL, a language aina తీసుకోండి. So we are going to give some instructions to that. So language is going to be taking those instructions to process. ఏం ప్రాసెస్? మనం ఏది అడిగితే అది ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నా విండోస్ మిషన్ కి నేను ఆపరేట్ చేయాలి. ఏమని ఆపరేట్ చేస్తున్నాను? సో ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవ్వు. సో డబల్ క్లిక్ ఇస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది కూడా డబల్ క్లిక్ ఇస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్, ద లాంగ్వేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్. అంటే సో నేను కట్ చేయాలి. సో ఏం కట్ చేయాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ SQL సర్వర్ లో వ్యూస్ అని ఉంది. I will copy and I will paste here. So copy అనేది one instruction, paste అనేది one instruction. ఓకే, సో అది తీసుకొని మనం ఏం చేయాలనేది అది చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిలీటింగ్ ద డేటా.
something. Okay, so you need to understand what you need to understand. What is the purpose of language? What language can do? This is a very important thing. Purpose of language. Okay, purpose of language. What is the purpose of? We give instructions, it will take those instructions and it will process the data. Okay, so what language can do? Okay, so what language can do? This is a very important thing you need to understand. Okay, so రాసుకోండి, ఇది very important point. Language can process the data. చూపించాను కదా ఇందాక, ప్రాసెస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది. నేను కట్ చేస్తే కట్ అవ్వడం, ఓకే, పేస్ట్ చేస్తే పేస్ట్ అవ్వడం. ఇక్కడ సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చి నేను ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక కోడ్ రాశాను. సో ఆ కోడ్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద డేటా. Okay, so language can process the data. Remember this point, very very important point. Okay, so what language cannot do? This is the very important thing. Okay, what language cannot do? Em cheyaledu. What language cannot do? Okay, so it cannot store the data. Remember this point, it cannot store the data. So nu data ni store cheyali ante language తో సాధ్యమా? No. లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తుంది, సింపుల్ గా మనం ఏది అడిగితే అది చేస్తుంది, రైట్? అంతేకాని డేటాని స్టోర్ చెయ్యి అని మనం అడగట్లేదు. ఓకే, సో డేటాని నీ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకో లాంగ్వేజ్ అని నేను చెప్పట్లేదు. బై యూజింగ్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఐ కెన్ స్టోర్ ద డేటా. అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి, ఆ లాంగ్వేజ్ రాసి నేను డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సీక్వెల్ సర్వర్ లో, కానీ లాంగ్వేజ్ లో స్టోర్ చేసుకో. Okay, so language, it will process the data, but it cannot store the data. Remember this point. Okay, so language is used to interact with the machines or softwares, you can simply say. Okay, so machines kani, softwares kani, so you can simply say language is used to interact with the machines or softwares or blah blah blah. అర్థమవుతుందా ఎవ్రీవన్? సో ఇప్పుడు మనం ఒకటి స్టోర్ చెయ్యాలి అంటే వాట్ వి రిక్వైర్డ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్. దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్. అర్థమవుతుందా? సో బై యూజింగ్ ద లాంగ్వేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద సీక్వెల్ సర్వర్, నాట్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ లో నేను డేటా స్టోర్ చేయను, లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి నేను డేటాని సీక్వెల్ సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తాను. That is the meaning of this. Okay, so introduction lo all these things nobody is going to say what is this language ante enti, what language can do, what language cannot do, what is a software, what is the language. Ivanni kuda no one is going to be explaining you directly. They will start with the okay data types. Okay, the first topic in the SQL server, they will start directly. ఓకే, సో మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు, సో లాంగ్వేజ్ అనేది స్టోర్ చేయదు డేటా. సో లాంగ్వేజ్ సో ఏంటంటే ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద డేటా. సో మనం ఒకవేళ డేటాని స్టోర్ చేయాలి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ టు స్టోర్ ద డేటా. అసలు సీక్వెల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకు డెవలప్ చేశారు? సో అసలు ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఎందుకు డెవలప్ చేయాల్సి వచ్చింది? That is what you need to know. Okay, that is what you need to know. So we know that language can process the data, it cannot store the data. So 1960s లో ఏం జరిగింది అంటే, let me give you one beautiful example. By using C or C++ in the year 1960s లో C++ ఇన్వెంట్ చేసిన ఒక 1-2 years లో తర్వాత, by using C or C++ language,
Okay, some people, they have invented రైల్వే టికెటింగ్ అప్లికేషన్. ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేశారు. ఓకే, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద రైల్వే టికెటింగ్ అప్లికేషన్. అప్పుడు డిజైన్ చేశారు. ఓకే, రైల్వే టికెటింగ్ అప్లికేషన్. సో ఎలా రైల్వే టికెటింగ్ అప్లికేషన్ అంటే సేమ్ ఇందాక మనం అమెజాన్ ఎలా చూసాము, సో ఇలా. ఓకే, మనకి ఇలా ఒక అప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఓకే, సో ఆ అప్లికేషన్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ బుక్ అవర్ టికెట్స్, ట్రైన్ టికెట్స్ మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం, నేనేం చెప్పాను, లాంగ్వేజ్ వాట్ ఇట్ కెన్ డూ, ఇట్ కెన్ ప్రాసెస్, ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ అంటే యూ కెన్ ఓన్లీ బుక్ ద టికెట్. మనకు కనిపించేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఈ ముందర కనిపించేదంతా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రాసెసింగ్, రైట్? సో డేటాని స్టోర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక గై, ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద గై హీ బుక్ ద టికెట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డే. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సీట్ నెంబర్, దిస్ ఇస్ ద కోచ్ నెంబర్. ఓకే, బ్లా 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 అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఎంటర్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్, ఈజ్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, ఇదంతా కూడా మనము అప్లికేషన్ లో ఎంటర్ చేస్తాం, రైట్? చేసినప్పుడు ఆ డేటా అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి, రైట్? ఇక్కడ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ని బై చేస్తున్నానంటే నేను ఆ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఐ నీడ్ టు స్టోర్ అండ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే సమ్ గైస్, ఎవరో, అది ఎవరో అనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ రైల్వే టికెటింగ్ అప్లికేషన్ వెనకాల మనకి డేటా స్టోర్ అవ్వడానికి నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్, ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ అనొచ్చు, ఫ్లాట్ ఫైల్ అనొచ్చు. ఓకే, సో అలాగే సిఎస్వి అని కూడా అంటారు, అలాగే టిఎస్వి అని కూడా అంటారు. నోట్ ప్యాడ్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా, దిస్ ఈస్ ద నోట్ ప్యాడ్. మనకి డిఫాల్ట్ గా మనం ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మన సిస్టంలో, ఓకే, మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఇవి అన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. నోట్ ప్యాడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటే ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఫైల్ తీసుకొని ఆ ఫైల్ ని ఒక డ్రైవ్ లో స్టోర్ చేసేసి, ఓకే, లెట్ మీ టేక్, సో ఇక్కడ చూడండి రైల్వే టికెట్. సో ఈ ఫైల్ ని వాళ్ళు ఇక్కడ సేవ్ చేసేసుకొని ఈ ఫైల్ ఎక్కడైతే పాత్ ఉందో ఈ పాత్ తీసుకెళ్ళి మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ లో పెట్టారు. ఓకే, ఇక్కడ రైల్వే టికెటింగ్ అప్లికేషన్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో పెట్టారు. ఓకే, సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఎవరైతే టికెట్ బై చేశారో దట్ పర్సన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ ద నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ ఆర్ సిఎస్వి ఫైల్. సో మనకి 4 డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో మనం పిలవచ్చు నోట్ ప్యాడ్ ని. ఫ్లాట్ ఫైల్ అనొచ్చు, సిఎస్వి అనొచ్చు, టిఎస్వి అనొచ్చు. సిఎస్వి అంటే కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూ, టిఎస్వి అంటే ట్యాబ్ సెపరేటెడ్ వాల్యూ. సో వీటన్నిటి గురించి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద ఎంఎస్బిఐ సెషన్స్ వెరీ క్లియర్లీ. వాట్ ఈస్ సిఎస్వి, టిఎస్వి, ఫ్లాట్ ఫైల్ అంటే ఏంటి, నోట్ ప్యాడ్ అంటే దేని అంటారు ఏంటి అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఫైల్స్ లో మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను వచ్చాడు, ద సీరియల్ నంబర్ ఇస్ 1, సో హీజ్ నేమ్ ఇస్ రామ్, హీజ్, ఓకే, 36 years of old. ఓకే, సో హీఈస్ మేల్, సో he is going to travel from Hyderabad to Delhi. So on a particular date on 15th December 2022. Okay, so at what time, so time is like 5 p.m. IST. Okay, so the what uh, coach number, okay, what is the coach number, so coach number is S7. Okay, the seat number is, okay, 21. Okay, what is the amount he paid, 500 rupees, Indian rupees. Okay, so ila some information అనేది నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్లో స్టోర్ అయిపోయింది. అలా some other guy will come and he will book the ticket in the railway ticketing application. Again that data is going to be stored in the same notepad file. అదే notepad file లో సేమ్
డేటా అనేది వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోయింది. సో అలా మనకి చాలా నంబర్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ వన్. I think I have deleted that file. It is having some large amount of data. Okay. సో అలా ఏం జరిగిందంటే డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. వన్ బై వన్, వన్ బై వన్, వన్ బై వన్. ఎవరెవరు ఎంతెంత అయితే వాళ్ళు చేశారో దట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్. ఇలా నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్లో మనకి డేటా ఉంటుంది. ద సెకండ్ గై, సో టూ, ఓకే, సో లెట్స్ సే స్వాతి, ఓకే, షీ ఈస్ 25 years of old. Okay, she is a female. Okay, so she is traveling from Chennai to, okay, Hyderabad. Okay, on particular 21/12/2022. So the train is from 8 p.m, okay, IST. So the coach number is something else, okay, something like S3. Okay, so seat number is some like a 12. Okay, she paid 350 rupees to travel. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సో ఇన్ ద డ్రైవ్, ఒక డ్రైవ్ లింక్ లో ఉంది. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఈ సాఫ్ట్వేర్, రైల్వే టికెటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారో అక్కడ వాళ్ళ సిస్టంలో ఓకే ద డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్. అంటే ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్లో డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇలా డేటా నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్ లో స్టోర్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ పీపుల్ ఎవరైతే ఈ రైల్వే టికెటింగ్ అప్లికేషన్ అనేది ఇన్వెంట్ చేశారో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళు చాలా ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఓకే, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ లో డేటాని స్టోర్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైజ్ ఇష్యూ. ఓకే, సైజ్ ఇష్యూ. ఎందుకు సైజ్ ఇష్యూ అంటే సో ఇఫ్ యు గో హియర్, ఇక్కడ చూస్తే మనకి 74 KB సైజ్ చూపిస్తుంది. సైజ్ ఓకే 74 KB అంటే ఇది చాలా చిన్న ఫైల్, చాలా తక్కువ డేటా ఉంది ఈ ఫైల్లో. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు సో ఈ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి January 1st 2020కి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు. చాలా మంది కస్టమర్స్ వచ్చారు, వాళ్ళు ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నారు, దే హ్యావ్ డన్ ద ట్రావెల్, ఎవ్రీథింగ్ అంతా జరిగింది, బాగానే జరిగింది. సో డేటా వచ్చేసరికి ఈ 11 months లో డేటా సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఓకే పీపుల్ హ్యావ్ బుక్ దేర్ టికెట్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్. సో నీకు అంత మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అని అంటే యూ కెనాట్ ఓకే, సో మనం ఆ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయడానికి రాదు. అర్థమవుతుందా? ఆ ఫైల్ ని మీరు ఓపెన్ చేయలేరు. సో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు ఓపెన్. అంటే నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్ సపోర్ట్ చెయ్యవు. సో ఓన్లీ ఇన్ని రోస్, ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ డేటాని మాత్రమే నేను స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాను, అంతకుమించి స్టోర్ చేసుకోలేను అని అంటుంది నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్. అర్థమవుతుందా? సో అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ డేటా. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్, లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఓపెన్డ్, ఓకే, స్పీడ్ గానే ఓపెన్ అయింది. బట్ ఇందులో మనకి చాలా రికార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. చూడండి ఇక స్ట్రక్ అయిపోతుంది, ఇదిగోండి కిందికి రావట్లేదు ఇది. ఓకే, సో చాలా ఇదిగోండి ఎంత కిందికి వెళ్ళినా వస్తూనే ఉంది. సో సో ఇలా లోడ్ అనేది కరెక్ట్ గా అవ్వదు. నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ చాలా సైజ్ ఇష్యూ అనేది వెరీ వెరీ బిగ్. ఓకే, సో ఒకప్పుడు వీళ్ళు ఇది డెవలప్ చేశారు అంటే ఓకే, సో అది 1960s లో అంత ఎక్కువ ఓకే పాపులేషన్ లేదు. సో ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ బిన్ బుక్ దేర్ టికెట్స్ అంటే వాళ్ళు అక్కడ సైజ్ ఇష్యూ, అప్పుడే వాళ్ళకి సైజ్ ఇష్యూ వచ్చింది అని అంటే నౌ ఇన్ అవర్ కరెంట్ వరల్డ్, కరెంట్ జనరేషన్ లో సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఆ డేటా ఇష్యూ అనేది, సైజ్ ఇష్యూ అనేది తప్పకుండా వస్తుంది వెన్ యూ యూజ్ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్.
సో నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్లో డేటా అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఓకే మనం ఇది ఓపెన్ చేయలేం, అది తిరుగుతూ ఉంటుంది, లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది, లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద వెరీ బిగ్ ఇష్యూ ఈజ్ ద సైజ్ ఇష్యూ. వన్ మోర్ ఇష్యూ ఈజ్ సెక్యూరిటీ. నో సెక్యూరిటీ, అసలు సెక్యూరిటీనే లేదు. సో ఎనీబడి కెన్ ఈజీలీ ట్యాంపర్ ద డేటా. ఎవరైనా కూడా ఈజీగా డేటాని మార్చొచ్చు. ఇలా వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సమ్ గై ఈరోజు మార్నింగ్ 9 o'clock నుండి ఈవినింగ్ 5 o'clock వరకు ఒకరు వచ్చి వర్క్ చేశారు. సో అతను టికెట్స్ బుక్ చేశాడు, అతని సిస్టంలో ఈ ఫైల్ ఉంది, అతను ఏం చేస్తున్నాడు, సో హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ అని కాకుండా సో సెక్యూరిటీ లేదు, సమ్ చేంజెస్ చేస్తున్నాడు, సమ్ బ్లా 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 అని రాస్తున్నాడు. సమ్ ఎన్ని అంటే సమ్ అమౌంట్, ఇంత అమౌంట్ పే చేశాడని చెప్పి రాస్తున్నాడు. సో ఎనీబడి ఈజీలీ ట్యాంపర్ ద డేటా. ఎవరైనా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈజీగా డేటాని చేంజెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద నాట్ ద కరెక్ట్ వే. సో ఐ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్ లో మనం స్టోర్ చేస్తే కనుక మన సెన్సిటివ్ డేటా అనేది అందరూ చూడొచ్చు, అందరూ చేంజెస్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద వెరీ బిగ్ ఇష్యూ అనేది చెప్తున్నారు. సో కంప్లీట్లీ డేటాని కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు, ఈ కంప్లీట్ రోని కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేసి ఇలాగే పెట్టొచ్చు. రైట్, సో ఎవరు కూడా మన అప్లికేషన్ లో బుక్ చేసుకోలేదు, సో ఓన్లీ దిస్ వన్ గై హ్యావ్ బిన్ బుక్డ్ ఇన్ అని చెప్పేసి ఈరోజు ఒక్కరోజు ఒక్కతనే బుక్ చేసుకున్నాడు టికెట్ అని చెప్పేసి మిగతా ఒకటిది అమౌంట్ నేను జేబులో పెట్టేసుకుంటాను. సో డేటా ట్యాంపరింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. సెక్యూరిటీ అనేది లేకపోతే కష్టం. అలాగే నో డేటా ఇంటెగ్రిటీ. ఓకే, నో డేటా ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెక్ట్నెస్. ఓకే, కరెక్ట్నెస్. సో ఎవరైనా కూడా ఈజీగా దీనికి వచ్చేసి హీ కెన్ రైట్ సన్ టు మూన్ అని రాస్తారు. సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? సన్ టు మూన్ వెళ్ళొచ్చా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఎనీబడి కెన్ ఈజీలీ ఓకే చేంజెస్ ద డేటా. సో ఈజీగా ఓపెన్ చేయొచ్చు, చేంజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ద వెరీ బిగ్ ఇష్యూ, వన్ మోర్ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ అంటే సో డేటా రిట్రీవల్. సో రిట్రీవల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి డేటా కావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రైల్వే టికెటింగ్ మేనేజర్ వచ్చేసి సౌదర్న్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాడు అంటే సో లాస్ట్ 6 months లో ఎవరెవరైతే ఓకే హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ ఎవరైతే ట్రావెల్ చేశారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు మొత్తం కావాలి వెంటనే అని అడుగుతారు. అప్పుడు సో ఇక్కడ ఇది మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు, ఈ ఫైల్ మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు, ఈ ఫైల్ ని మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో చూస్తూ 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 వెళ్ళాలి, వన్ బై వన్ వన్ బై వన్. ఇందులో మనకి ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని మనం ఓకే చూడాలి. సో కాపీ చేసుకోవాలి, ఆ కాపీ చేసుకొని ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్లోనో దేంట్లో ఒక దాంట్లో పేస్ట్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్. రైట్, ఓకే, డేటా రిట్రీవల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్లో. ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్ లో ఒక్కొక్క లైన్ వెతికి ఎవరెవరు హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ ట్రావెల్ చేశారు, ఏ డేట్ కి ట్రావెల్ చేశారు అనేది ఒక్కొక్కరిని వెతకాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్, సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వై ద డేటా రిట్రీవల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్లో. అప్పుడు ఏం చేశారు అంటే ఓకే సొల్యూషన్స్ ఫర్ అబౌవ్ ఇష్యూస్ of flat file is DBMS concepts. Okay, so give me 5 minutes guys, so I will close this demo. Okay, so DBMS concepts in 1970s లో అప్పుడు వీళ్ళు ఆ ఇష్యూస్ ని ఓవర్కమ్ చేసి సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఓకే ఇన్వెంటెడ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ DBMS concepts. Okay, so one is NDBMS. ఓకే, ఎన్డిబిఎంఎస్ అంటే నెట్వర్క్ డిబిఎంఎస్. అసలు డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి సార్? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, అలాగే సెకండ్ వన్ ఏంటంటే హెచ్డిబిఎంఎస్. ఓకే, హెచ్ అంటే హైరార్కికల్.
ఓకే, హైరార్కికల్ డిబిఎంఎస్. సో థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే ఆర్డిబిఎంఎస్. ఆర్డిబిఎంఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, డిబిఎంఎస్. ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో కూడా మళ్ళీ సమ్ ఇష్యూస్ చూసారు, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, డేటా ఇంటిగ్రిటీ ఇష్యూస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చూసారు ఈ దాంట్లో. సో ఫైనల్ గా ఆర్డిబిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్ అనేది వితౌట్ ఎనీ అబౌవ్ ఇష్యూస్, ఆర్డిబిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి, సో ఆర్డిబిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1970s to 1976. Okay, so invented by Dr. E.F. Card. Okay, invented by Dr. E.F. Card. So he is the IBM scientist. Okay, so IBM scientist. సో ఐబిఎం వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. సో మనకి ఆర్డిబిఎంఎస్ టూల్స్, సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఏమున్నాయి అని అంటే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ మెనీ ఒరాకిల్, సీక్వెల్ సర్వర్, ఓకే, అలాగే DB2 అని చెప్పేసి ఇది కూడా ఐబిఎం వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీలో యూస్ చేస్తున్నారు. సో టెరా డేటా, ఓకే, మై సీక్వెల్, ఓకే, అలాగే నటీజా, ఓకే, ఇది కూడా ఐబిఎం పీపుల్ డెవలప్ చేసి వాళ్ళు దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దేర్. సో ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ టూల్సే. ఓకే, ఆల్ దీస్ టూల్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్. ఓకే, మీరు ఇందులో ఏదైనా ఒక్కటి నేర్చుకున్నా చాలు, మిగతా అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో ఈ అన్ని సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్. అర్థమవుతుందా? సో వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్. ఈ ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ కూడా అట్ ద టైమ్, సో దే హ్యావ్, ఓకే, అట్ ద టైమ్ దే హ్యావ్, ఓకే, అంటే ఎప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాతే మనకి ఎస్క్యూఎల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో అసలు సీక్వెల్ సర్వర్ ఎలా డెవలప్ చేశారు, ఎందుకు డెవలప్ చేశారు అంటే, సో ఒకప్పుడు దే హ్యావ్ యూజ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చిన ఇష్యూస్ ని ఓవర్కమ్ చేసి వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇన్వెంట్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెల్ సర్వర్. అసలు ఎలా డెవలప్ అయింది ఏంటి అంటే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద థింగ్. ఓకే, so what are the topics we are going to cover in the SQL Server ante introduction to DBMS and RDBMS today we have done. So SQL Server history, database design features, data types, business integrity, so system databases, commands, queries ఎలా రాయాలి, T-SQL ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేయాలి, వ్యూస్, ట్రిగ్గర్స్, ఫంక్షన్స్, బ్లా 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 బ్లా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మన కేస్ స్టడీ ఉంది, 3 కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్. మనం ఎలా అసలు మీరు ఈ 3 కేస్ స్టడీస్ కంప్లీట్ గా చేశారు అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ 80% ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ కంప్లీట్ సీక్వెల్ సర్వర్ అని నేను చెప్తాను. సో సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది మినిమం కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి, అవి మాత్రమే మనం వర్క్ చేస్తాం, అవే ఉంటాయి, వేరే ఏముండవు. సో జావా టెక్నాలజీ, .NET తీసుకోండి, పైథాన్ తీసుకోండి, ఇవన్నీ ఎంత చదివినా ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. బట్ ఇవి మాత్రం ఓన్లీ దిస్ మచ్. సో ఈజీగా 2.5 months పడుతుంది. సో అవర్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఏంటి అంటే, డైలీ 1 hour మండే టు ఫ్రైడే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమింగ్. సో టైమింగ్ ఇస్ 7 to 8 PM. సో 45 days to 50 days పడుతుంది మీకు. 45 to 50 సెషన్స్ వస్తాయి సీక్వెల్ సర్వర్ లో. ఆల్ లైవ్ క్లాసెస్, రికార్డెడ్ వీడియోస్ షేర్డ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్, ఆఫ్టర్ 1 or 2 hours మీకు ఆ రికార్డింగ్ వీడియో అనేది మీకు షేర్ చేస్తాము. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షేర్డ్ ఆఫ్టర్ ద సెషన్స్ కంప్లీటెడ్, కోర్స్ కంప్లీటెడ్. సో కేస్ స్టడీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మా దగ్గర 3 different కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి. సో టు గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్, ఓకే, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్, అందరితో ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాం కూడా. సో ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివెన్. సో సివి ప్రిపరేషన్ గైడెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ప్రొవైడెడ్, మేమే క్రియేట్ చేసిస్తాము. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్. సో మేము సాఫ్ట్వేర్స్ మీకు ఒక డ్రైవ్ లింక్ లో పెట్టి పంపిస్తాము. యూనిట్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ యూనిట్ టు ఇన్స్టాల్ బై సీయింగ్ ద వీడియో. ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఆ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, సేమ్ ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ యూనిట్ టు ఫాలో.
So lab support in the sense, if you have any questions anytime, you can do WhatsApp, you can take a screenshot and you can send it to me. I will give you a reply. So not me, our team. అంటే నేను ఒకవేళ రిప్లై ఇవ్వలేని పరిస్థితి అయితే అవర్ టీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ ద ఓకే రిప్లై. సో 6 months వ్యాలిడిటీ. ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసి ఓకే సార్ నేను మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి, నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి కంప్లీట్ చేశాను బట్ నేను మళ్ళీ కొంచెం ఇంకా నాలెడ్జ్ కోసం నేను ఇంకో బ్యాచ్లో కూడా జాయిన్ అవుతాను అంటే 6 months లోపు మళ్ళీ ఇంకో బ్యాచ్ జాయిన్ అవుతే గనక స్టార్ట్ అవుతే గనక యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ టు దట్ బ్యాచ్. ఓకే, సో మీకు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయండి, ఒక్కటి కూడా రాకుండా అని కాదు, ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడింగ్. కంపల్సరీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ప్రాక్టికల్ థింగ్, ద ప్రాజెక్ట్స్ కావాలి. మనకి ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి షేరింగ్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్ టు యూ గైస్ ఎవ్రీబడి. సో మనకి ఎస్క్యూఎల్ ఉంది, అమెజాన్ ఉంది, ఇండియన్ బ్యాంక్ ఉంది, స్కూల్ ఉంది, ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఎంఎస్బిఐలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఆర్ఎడి ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్, వెరీ బిగ్, వెరీ హ్యూజ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అది. అలాగే ఎస్క్యూఎల్ కి కావాల్సిన ఎక్సర్సైజెస్, ఓకే, అమెజాన్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ క్వేరీస్, మనకి క్వేరీస్ కొన్ని అసైన్మెంట్స్ లాగా పాస్ చేస్తానని చెప్పాను కదా ఎవ్రీడే. సో దీస్ ఆర్ ద అసైన్మెంట్స్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వేరే. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, సో ఈ ఒక్క క్లాస్ తోనే మీరు డ్రాప్ అవ్వడం అని కాదు. సో యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫర్ టుమారో సెషన్ అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో సెషన్. డేటా టైప్స్ డిస్కస్ చేస్తాము. మీకు ఎంత బేసిక్స్ నుండి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము, మేము ఎలా ట్రైన్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ని, సో మీకు అర్థమవుతుందా లేదా, సో యూ కెన్ టెస్ట్. ఓకే, మీరు రేపు జాయిన్ అయ్యి రేపు ఎల్లుండి 2 days జాయిన్ అయ్యి, సో యూ కెన్ డిసైడ్ ఆన్ సాటర్డే ఆర్ సండే, సో వెదర్ టు కంటిన్యూ ఫ్రమ్ మండే ఆర్ నాట్ అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఇంట్రెస్టెడ్, ఓకే, సో కెన్ ప్లీజ్ సెండ్ యువర్ డీటెయిల్స్ టు దిస్ నంబర్, వాట్సాప్ మీ. ఓకే, so if anybody wants to join into our okay course, so you can give all these details, student name. సో కోర్స్ మీకు ఏది కావాలి, సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ ఎంఎస్బిఏ, ఏది ఒకటి కావాలా రెండు కావాలా, రెండు. సో మీకు ఏమైనా రికార్డింగ్ వీడియోసే కావాలా, వేరే ఏం వద్దు, సెషన్స్ వద్దు అని అంటే యూ కెన్ గెట్ ద రికార్డింగ్ వీడియోస్ ఆల్సో, సీక్వెల్ ఆర్ ఎంఎస్బిఏ. మీకు ఏది వద్దంటే ఇది పంపించకండి. సిటీ వేర్ యూ విల్ లివ్, ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడి. మీరు ఎందుకు ఈమెయిల్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు చెప్పిన డెమో సెషన్ మీకు నేను పంపించాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ రిక్వైర్డ్, ఓకే, వీ రిక్వైర్డ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ వాట్సాప్ నంబర్ అనేది, సో ఈ నంబర్కి ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ ఓకే టెక్స్ట్ మీ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్, ఎనీబడి? So this is how, okay, this is has been developed. So if you have any questions, you are welcome guys. Thank you.